Okay. Hare Можем Krishna. начинать. Hare Krishna. So, Om Ajnana Timirandasya Jnana Jana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namne Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharne Nirvisesh Sunivadi Paschat Deshtarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. And Krishna. So the topic for today is reaching out to people with Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Сегодня у нас будет тема такая, как давать другим милость Господа Гауранги. And okay, so we want to reach out to people and let us see what are the challenges in reaching out to the society at large. Для того, чтобы дать людям милость Гауранги, нужно до них как-то достучаться, и мы с вами рассмотрим, какие здесь сложности существуют. The first challenge, of course, which everyone will admit is that the rampant materialism which we find in the society, and we find very, we feel greatly challenged to get people to become devotees. Первая сложность – это стойкий материализм людей. Мы видим, что очень трудно до них достучаться, и еще труднее сделать так, чтобы они захотели стать преданными. And then there are other people who have of different religions and groups, and then we feel, how to influence them. Другая сложность заключается в том, что кроме нас есть еще и другие религиозные люди и религиозные группы, которые тоже привлекают к себе внимание публики. And so we will see what does not work in preaching to such people. И отсюда вытекает, что не работает в проповеди этим людям. Normally, when we meet people, we engage in talking philosophy to them. Обычно, когда мы встречаем человека, мы сразу начинаем давать ему философию. But philosophy is something, unless somebody is very open, either the materialistic people will straight away find this, not to their taste. Но вот эта философия, как правило, человека отталкивает, кроме тех случаев, когда человек очень открыт и восприимчив к такой информации. And then those who are belonging to other faiths, and then we'll have to first disprove that how they have some shortcoming in their own religion. Если же человек является последователем какой-то другой религии, то вначале ему придется понять вот недостатки в том пути, которым он следует. And this is a very delicate thing. We don't want to break their faith. А это очень деликатная вещь, потому что мы не хотим разрушать веру других людей. And so if they don't take our Krishna consciousness also, and they also stop, following their religion, then that leaves them nowhere. Мы хотим избежать такой ситуации, когда человек и сознание Кришны не принимает, и отказывается от того религиозного пути, по которому он следовал, потому что так он вообще никуда не доберется. And also through philosophy, it takes a long time for people to become, convinced, to become a proper devotee. Кроме того, если делать акцент на философии, то потребуется очень много времени, чтобы человек стал преданным таким способом. For a long time, they will just be asking a lot of questions and doubts and just be a theoretical devotee. Это будет очень надолго затянувшийся период вопросов, сомнений, и даже если такой человек станет преданным, он будет преданным теоретиком. And also this, problem of false pride in understanding some knowledge.
makes them not very open to becoming a devotee. Кроме того, в полный рост станет проблема гордыни и неправильного понимания философии. Все это будет мешать стать человеку по-настоящему преданным. The other thing which we should avoid in preaching is to force the Krishna consciousness on people without understanding their needs. Другая вещь, которую следует избегать в проповеди, это навязывание сознания Кришны людям без учета их индивидуальных потребностей. So, in order to know what their needs are, we have to first understand what we were before we became devotees. We should remember. Для того, чтобы понять индивидуальные потребности человека, достаточно вспомнить себя самих до того, как мы стали преданными. That will help us to be a little more empathic with people. Это поможет нам чувствовать эмпатию к таким людям. And we will feel compassion towards them. И проникнуться к ним состраданием. And we'll try to understand what are they looking for. Кроме того, это даст нам понимание того, чего хотят эти люди. If we know that, then we will know exactly what to give them that will help them. Если мы знаем, чего они хотят, то тогда мы сможем дать им то, что они хотят. And the third thing to avoid in preaching is impersonal behavior. И третий момент, который следует избегать в проповеди, это имперсональное поведение. Where we don't really, due to lack of sensitivity, we're not concerned about how that person is feeling. What is their present situation? What are their feelings? Это когда мы из-за такой персональной склонности не учитываем чувства и чаяния человека. Sometimes we may tell too many things which they cannot accept straight away. Иногда мы буквально перегружаем человека информацией, которую он не способен воспринять. Or we may not give them enough time. Или слишком спешим, не даем ему времени совсем разобраться. Or we may be very impatient. Или мы можем проявлять нетерпеливость. And we want quick results. И хотеть каких-то быстрых результатов. So, it is important to first, be very clear about what we want to achieve through reaching out to people. Поэтому важно очень четко понимать, чего мы хотим достичь, когда мы обращаемся к людям. And also, be very aware about what type of people we are approaching. What is the type of person that we are interacting with. Кроме того, важно хорошо понимать, что за тип человека, к которому мы обращаемся. Because there are different categories of people. Some people are very pious, basically, and they like to hear about God. Потому что есть разные категории людей, есть благочестивые люди, которые любят слушать о Боге. And then there are others who are more driven by knowledge-based things, or who have more faith in science. Есть люди научного склада, которых больше интересуют знания. And then there are others who may be really looking for something spiritual. Также есть люди, которые ищут чего-то духовного. So, for all these different types, and then there are different age groups. Разные возрастные группы. So, we have to package differently for all these people, even though the principles are the same. Поэтому у нас есть разные такие пакеты или упаковки, во что упаковать сознание Кришны для людей той или иной категории. But whatever category of people and whatever programs we try to do for them,
for all these people, one thing is common, and that is we have to tell them about Lord Chaitanya Mahaprabhu and chanting the Hare Krishna mantra. Но независимо от того, к какому типу относятся люди, мы должны рассказывать им о Господе Чайтанье Махапрабху и давать им мантру Хари Кришна. So, externally, we should know how to package, how to answer the questions which are running in different types of people's minds. Мы должны знать, как ответить на вопросы, которые возникают у людей. When they see that we are accepting them as they are, we are not critical of them. Люди должны видеть, что мы принимаем их такими, какие они есть, и не критикуем их. That we respect them for whatever they are. И уважаем их за то, что они такие, какие они есть. And in a very humble frame of mind, we present, Lord Chaitanya Mahaprabhu to them. Then this touches their heart very much. Мы очень смиренно им преподносим Господа Чайтанью Махапрабху, и тогда это действительно может тронуть их. And this is the same formula that Chaitanya Mahaprabhu followed, in dealing with so many different types of people. Это та же самая формула, которой следовал Господь Чайтанья Махапрабху, когда общался с другими людьми. He met with, atheistic people. He met with impersonalists. He met with Buddhists. Он встречался и с имперсоналистами, и с буддистами. And of course, the common people, many of them may not be interested in spiritual life. С обычными людьми, большинство из которых духовная жизнь вообще не интересовала. So the approach of, winning over people, first, what he did was, the first basic thing which attracts everyone is, of course, our Sankirtana. В чем же заключался его подход? Первое, и то, что больше всего привлекает людей, это Санкиртана. And if that is there as part of our outreach, whether outreach the zero less. И Санкиртана должна быть частью нашей проповеди, будь то программа нулевого уровня или какие-то другие программы. But Sankirtan is the real, it's the most important thing that, very powerful method of giving people that interest and happiness. Санкиртана — это очень мощное средство, которое позволяет заинтересовать человека и дать ему почувствовать духовное счастье. Even for people who are, very scientific-minded and who may be very intellectual, yet even for such people, before we get into a discussion, it is good to have Sankirtan. Даже если это человек академического, интеллектуального склада, перед тем, как вы начнете с ним что-то обсуждать, лучше провести Санкиртану. And so after that, somehow, because the holy names are non-different from Krishna, and their hearts are activated, and they are ready to listen more. Святое не отлично от Кришны, поэтому оно активирует сердце, и человек располагается к тому, чтобы слушать. We can give them a very good explanation about what is a mantra and how it helps in, making the mind very focused and so on. Кроме того, мы же можем дать очень доходчивое объяснение того, что такое мантра, как она работает, почему она помогает сосредоточению ума. And so we can have, so for the pious people, we can directly talk to them about Chaitanya Mahaprabhu and then from the Vedic scriptures and so on. Если человек благочестив, дальше мы можем прямо ему рассказывать о Господе Чайтанье Махапрабху, о ведических писаниях. And then for the scientific-minded people, we need to have presentations about how, from nature, everything
looking at it, we know everything suggests that there is a creator. That's what scientifically we have to give them that understanding that there has to be a God. Если же это человек академического склада, здесь нужен другой подход. Можно показать человеку, что все на примере природы, что все имеет своего Творца, и дальше подвести его к признанию того факта, что существует Верховный Творец или Господь. And logically we can explain how we have to be a soul, what happens to the change of body, and so on. Even from the Bhagavad Gita, we can explain to them how there has to be something beyond this body and mind. Дальше на примерах из Бхагавад-гиты можно рассказать про смену тел и подвести вашего собеседника к тому, что есть нечто более высокое и вечное по сравнению с телом. Then, of course, reincarnation, karma, and so on. И дальше, конечно, уже открываются темы реинкарнации, кармы и так далее. And once we have, they are convinced about the existence of the soul, then it becomes easy for us to bring them to Bhagavad Gita. И когда человек признает существование души, тогда уже можно его познакомить с Бхагавад-гитой. And there are others, of course, who directly want to experience, from with their body and mind. And so they would prefer something more like yoga and so on, which they feel is direct activity to advance in spiritual realization. Есть также люди, которые больше сосредоточены на теле и уме, и они через это воспринимают новые вещи, они хотят все чувствовать непосредственно напрямую, и таких людей можно заинтересовать йогой. And nowadays, because people are very conscious about good health, we can also bring in the topic of vegetarianism quite easily. И в наши дни люди очень интересуются темой здоровья, здорового питания, и это дает возможность рассказать им о вегетарианстве. But whatever may be the type of program we would like to conduct for the people, we should still always include something about Lord Chaitanya Mahaprabhu and about how he is the avatar for this age. Какую бы программу мы ни проводили для той или иной аудитории, обязательно нужно включить туда рассказ о Господе Чайтанье Махапрабху с объяснением того, что он является аватарой для этого века. Unless people are totally atheistic, at that time maybe they might be offensive if we have a photo of Chaitanya Mahaprabhu. But nevertheless, he is so merciful, who knows? We must have always the photo of God Nitai or just Chaitanya Mahaprabhu in all the meetings. Конечно, если аудитория настроена очень атеистично, то они могут не принять концепцию Господа Чайтаньи Махапрабху, может быть, даже как-то оскорбительно себя вести, но в любом случае Господь Чайтанья очень милостив, кто знает, может, он на них прольет свою милость, поэтому в всех программах хорошо иметь изображение Гаура Нитая или одного Господа Чайтаньи. Because Chaitanya Mahaprabhu, because he is the avatar for this age, he is he's very much in the forefront of preaching. Господь Чайтанья аватара для этого века, поэтому он находится на переднем краю проповеди. And we know that whatever Chaitanya Mahaprabhu did was in absolute transcendental consciousness. И мы знаем, что все, что делал Господь Чайтанья, он делал в полностью трансцендентном сознании. The way he interacted with people, the love he gave to everyone, everything is on the transcendental platform. То, как он взаимодействовал с другими, то, как он проявлял любовь к другим, все это было полностью на трансцендентном уровне. And he also did not discriminate between people on the basis of their external position or body. Кроме того, Господь Чайтанья не проводил различия между
людьми на основе того, какое у них тело, какое они положение в обществе занимают. For example, when he was going on the South India tour, then Sarvabhauma Bhattacharya was with him, the head priest of the Jagannath temple, who was the Grahastha. К примеру, когда Господь Чайтанья отправился в путешествие по Южной Индии, с ним пошел Сарвабхаума Бхаттачарья. Сарвабхаума Бхаттачарья был грехастхой, он был главным жрецом храма Джаганнатхи. And Chaitanya Mahaprabhu, even though a sannyasi, he asked Sarvabhauma Bhattacharya, please give me your blessings so that I can finish my tour very successfully and come back to Jagannath Puri. И хотя Господь Чайтанья был в статусе саньяси, он и спросил благословения у Сарвабхаумы, сказал: пожалуйста, благослови меня, чтобы я успешно попроповедовал и потом вернулся обратно благополучно в Джаганнатх-Пури. So in the purport, Prabhupada explains that actually Chaitanya Mahaprabhu is a sannyasi, and it's only sannyasis who are normally in the Varnashrama. Sannyasis have to give blessings to Grahasthas. В комментарии к этим стихам Шрила Прабхупада объясняет, что Господь Чайтанья был саньяси, и в обществе Варнашрамы именно саньяси дают благословение людям, которые находятся в других укладах жизни. But Chaitanya Mahaprabhu considered that Sarvabhauma Bhattacharya was such a wonderful devotee of the Lord that he was always serving him, even though he was a householder, always serving the Supreme Lord. Но здесь вот этим поступком Господь Чайтанья Махапрабху показал всем величие Сарвабхаума Бхаттачарьи, который, хотя и был семенином, денно и ночно служил Верховному Господу. So he didn't consider the ashram, but rather his consciousness, and he asked him to bless him. Господь Чайтанья не смотрел на ашрам человека, он смотрел на его сознание. Именно поэтому он попросил благословения у Сарвабхаумы. And even when he went on the, walking on the... Your mic is off. When he was, when he was singing his kirtan, and so many people came on the way, and they were, very much attracted by Chaitanya Mahaprabhu, then Chaitanya Mahaprabhu would stop and he would ask everyone to chant the name of Hari. Господь Чайтанья шел, пел святое имя, и это пение привлекало множество людей. Когда людей собиралось много, Господь Чайтанья останавливался и призывал всех петь святое имя Хари. He didn't even consider whether these people were qualified, whether they can even chant the name of Lord. И он не обращал внимания на то, насколько квалифицированы эти люди, достойны ли они вообще повторять святое имя Господа. He didn't even consider that as part and parcel of Krishna. And so, he just addressed them that chant the names of the Lord, and then they immediately agreed to chant. Он видел всех как неотъемлемые частицы Кришны, и поэтому, когда он обращался к людям с призывом петь святые имена Господа, они сразу же откликались. What to speak of human beings, even animals? Chaitanya Mahaprabhu saw them as parts of Krishna, and he made them chant Hare Krishna. He told them chant Hare Krishna. He didn't even see whether the animals, whether they are qualified or not. He only saw that they can also chant because they are part of Krishna. Что же говорить о людях? Господь Чайтанья даже диких зверей вдохновлял петь Хари Кришну. То есть он смотрел не на внешнюю оболочку, а на душу, и даже их он побуждал повторять святые имена. So you see, how we see people makes a lot of difference in whether they will accept Krishna consciousness. Это показывает, что то, как мы видим человека, как мы его рассматриваем, во многом определяет, сможем ли мы дать ему сознание Кришны или нет.
And if we are very, of course, we have to be careful. We can't tell everyone. Some people may be inimical, or they may not be ready yet to accept Krishna consciousness. Конечно, при таком подходе нужно проявлять осмотрительность, потому что могут встретиться люди, которые недоброжелательно отнесутся к вам, кто-то не будет склонен принять сознание Кришны. But still, if we present Chaitanya Mahaprabhu to them and say about, what are the, first of all, he's been predicted in the scriptures. And if we give those quotations and we tell them what is his mission for this age, most people will be interested in knowing about him. Но так или иначе, большинство людей, если им правильно представить Господа Чайтанью, объяснить, что его приход предсказан в священных писаниях, если рассказать им о его миссии, то они будут склонны принять его. And also the miracles that he has performed, all the wonderful pastimes which are there in the Chaitanya Charitamrita, he share it with them, then definitely they are going to be very surprised and astounded by such a personality. Господь Чайтанья являл много чудес, много удивительных лил, которые описаны в Чайтанья Чаритамрите. И если рассказывать об этих его чудесах, обычно люди приходят в изумление, и, конечно же, они тогда будут более склонны принять Господа Чайтанью. To do this, we must bring Chaitanya Mahaprabhu into the foremost of our consciousness. Но для того, чтобы дать другим Господа Чайтанью, мы должны его поместить у себя в своем сознании на первое место. And so we have to start reading the Chaitanya Charitamrita. Надо начать читать Чайтанья Чаритамриту. About Lord Chaitanya Mahaprabhu. Другие произведения о Господе Чайтанье. And we have to have classes. Attend classes on Chaitanya Mahaprabhu. Читать лекции про Господа Чайтанью. And we have to keep our consciousness quite uplifted, spiritual, so that we can understand Chaitanya Mahaprabhu. И поддерживать наше собственное сознание на достаточной высоте, чтобы мы сами были способны понять Господа Чайтанью. Because Chaitanya Mahaprabhu is pure goodness, pure consciousness and pure goodness. Чайтанья Махапрабху — это олицетворение чистого сознания и чистой благости. And just by coming in contact with him, through even reading about him, hearing about him, our hearts also develop that taste for, such goodness. И когда мы соприкасаемся с ним, например, слушая о нем, у нас у самих появляется желание достичь чистой благости. Then we can be enthusiastic about showing him to others. И тогда у нас у самих появится желание делиться Господом Чайтаньей с другими. Then it will happen quite mystically. Many people, almost all people will be very excited to know about Chaitanya Mahaprabhu. Дальше все будет происходить очень мистическим образом. Дело в том, что многие люди, они очень хотят услышать о Господе Чайтанье Махапрабху. Just on the 1st of this year, January 1st, we had a Rath Yatra of Gaurangi in our neighborhood. Позавчера мы в нашем районе проводили Раth-ятру в Бангалоре, где на колеснице мы везли божества Господа Чайтаньи Нитьянанды. And so we printed pamphlets about who is Lord Chaitanya, and gave a quotation or two about how he's been foretold in some of the scriptures. И к этой Радха-ятре мы напечатали брошюры о Господе Чайтанье с цитатами из ведических писаний, где предсказывается его приход. And all the people, nobody knows who is Chaitanya and Nityananda, even in India. Most of only in Bengal they know. And so they were very much, they were fascinated to see them on the Rath. They didn't know who they were, but then they just saw they were very beautiful
deities, and they were very happy to take prasadam, and all of them took the pamphlets very eagerly. На самом деле про Господа Чайтанью и Господа Нитянанду мало кто знает в Индии, только в Бенгалии люди знают. Здесь о нем никто не слышал. И хотя люди не знали, кто они с восхищением смотрели на процессию, на прекрасные божества, с большим энтузиазмом брали прасад и брошюры. Hopefully, all of them who took the pamphlets would have read and known now who is Chaitanya Mahaprabhu. Я надеюсь, все, кто взяли брошюры, потом их прочитали и теперь знают, кто такой Чайтанья Махапрабху. And there is another, this is on the streets. I mean, even on Harinam, we can take cutouts of Chaitanya Mahaprabhu and give out pamphlets about him as well as the Hare Krishna mantra. Поэтому даже на Харинамах можно раздавать людям там флаеры или календарики с Господом Чайтанья Махапрабху и мантрой Харе Кришна. And also we can, when we are meeting with groups of people, either outside or inside their homes, we can, take the photo, a framed photo of God Nitai, and, ask them to offer flowers to him and share some pastimes with them. А когда мы проводим какие-то программы в помещении или на улице, неплохо иметь изображение Господа Чайтаньи в рамке и просить людей, чтобы они предлагали ему цветы и потом рассказать им про Господа Чайтанью, какие-то его игры. And so then we tell them about the Hare Krishna mantra, make them sing for some time the Hare Krishna mantra. Потом можно рассказать о мантре Харе Кришна, попеть вместе с людьми какое-то время ее. And in this way, we can reach out to a lot of people about Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, можно довольно большому количеству людей рассказать о Чайтанье Махапрабху. So there are so many attractive pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu which we can share with the people. Господь Чайтанья являл очень много удивительных, привлекательных игр, о которых можно рассказывать другим. So there are, of course, so many for the outsiders, for the newcomers, many pastimes narrating about Chaitanya Mahaprabhu's miracles are very attractive. И в особенности для новых людей, для начинающих, привлекательны те игры Господа Чайтаньи, где он являл какие-нибудь чудеса. And in the Bhakti Vrikshas, also every week, the leader can, when he summarizes the passage, he can add something about Chaitanya Mahaprabhu or his pastimes. Кроме того, на Бхакти Врикше каждую неделю, когда лидер группы объясняет философский отрывок и подытоживает его, он может от себя что-то добавить про Господа Чайтанью или рассказать какие-то его игры. So we are planning to include that in every module. In the Bhakti Vriksha module 1, level 1, we want to give something, some pastime or some aspect of Chaitanya Mahaprabhu every week that the leader can speak about. Мы планируем включить в модуль для BV.1 вот этот элемент, рассказать о каких-то качествах или каких-то играх Господа Чайтаньи Махапрабху каждую неделю. And we also hope to train more leaders, level 2 programs where more pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are discussed so that people get a very clear idea about the mode of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И мы также надеемся обучить лидеров БВ-2 тому, как включать в программу рассказы о Господе Чайтаньи Махапрабху, чтобы вдохновлять всех. So then then we have these level 0 programs which have we have a presentation about Chaitanya Mahaprabhu's pastimes before we speak about philosophy also and kirtan, along with kirtan and japa. БВ-0 также можно давать небольшие презентации об играх Господа Чайтаньи, прежде чем мы перейдем к философской части, к киртану и к джапе. Because
when we read Chaitanya Mahaprabhu, we see what was the method in which Chaitanya Mahaprabhu made devotees so fast. And that was because people were attracted by him and by his behavior. Каким образом Господь Чайтанья так быстро наставлял людей на путь преданности? Таким образом, что они привлекались его личностью и его поведением. First, of course, to Chaitanya Mahaprabhu, and then the Sankirtan, and then Chaitanya Mahaprabhu would ask them also to chant Hare Krishna. Они привлекались самим Чайтаньей Махапрабху, потом они привлекались киртаном, а потом Господь Чайтанья просил их и дальше продолжать эти киртаны. And after spending some time with them, he would embrace them. And by embracing them, their hearts would melt with so much love for Krishna. Господь Чайтанья с человеком проводил какое-то время, и потом на прощание он обнимал его, и благодаря этим объятиям сердце человека таяло от любви к Кришне. And then Chaitanya Mahaprabhu would empower them. He would say that, now you go give this love to others. И Господь Чайтанья наделял особой силой этих людей и говорил: теперь идите и давайте любовь к Кришне другим. And then you empower them to give the Krishna Prem to. И наделяйте других способностью давать людям Кришна Прему. Hello? Okay. So in this way, so many people became devotees through this method of Chaitanya Mahaprabhu. И благодаря вот этому методу, который продемонстрировал Господь Чайтанья Махапрабху, огромное количество людей стали преданными. So we can see that feeling some love for Krishna is that can happen very instantaneously. It doesn't have to take a long time. Из этих историй мы видим, что любовь к Кришне может вспыхнуть в сердце человека очень быстро. Для этого не требуется много времени. Because devotees are connected with Krishna. So if devotees show them some love, by embracing or, dealing very nice, love transfers to, clear what I said? У преданных, у самих сердца есть любовь к Кришне, поэтому они могут передать эту любовь другим людям через объятия, через выстраивание отношений с ними. And once some people, people get some feeling about, Chaitanya Mahaprabhu, feelings of love towards the devotees, then it becomes very easy for them to understand the philosophy also. И когда через вот эту эмоцию преданного другие люди тоже проникаются эмоциями Господа Чайтаньи Махапрабху, им становится уже проще понять философские моменты. Why is it that most people, most non-devotees find it very difficult to understand devotional service? Почему непреданным обычно бывает очень трудно понять преданное служение? It's because they are understanding everything through their senses and their minds. Потому что они все воспринимают через чувства и ум. And so they don't have any understanding about how devotees are surrendered to Krishna in their hearts. И им вообще непонятно, как преданный в своем сердце может быть предан Кришне. And so most non-devotees are very critical about Vaishnavas. И поэтому непреданные обычно очень критикуют вайшнавов. It's just because they cannot understand what the Vaishnavas are experiencing. Просто потому, что они не способны понять чувства вайшнавов. So by first giving them a taste of love in their hearts, they are, making them, we are preparing them to understand spiritual truths more easily from the heart rather than from their minds and so on. Поэтому в каком-то смысле проще сделать так, чтобы человек духовной истины понял
сердцем, а не умом. Okay. So we will discuss in more detail about some of these outreach programs later, and also you will have someone sharing with you in the next class about his own experience of doing programs on Chaitanya Mahaprabhu. Мы с вами в следующих вебинарах поговорим о том, как проводить подобные программы, а в следующем вебинаре сегодня один из наших преданных поделится личным опытом проведения таких программ, посвященных Гауранги и Нитянанде. Okay, so now I'll stop here and I'll ask for any questions. На этом я остановлюсь. Сейчас самое время задавать вопросы. Можно вопрос? Да-да. А вот скажите, вот во времена Господа Чайтани он так вот раздавал свою милость в виде киртана, тогда джапу была джапа, вот, или только через киртан преданные, вот, которых он уполномачивал, получали прему? Lord Chaitanya was giving his mercy to the people through Sankirtan, or Japa was also present at that time as a means to develop Prem? Yes, of course. Chaitanya Mahaprabhu was always chanting on his fingers, japa. Да, конечно, Господь Чайтанья сам на пальцах постоянно повторял джапу. Both are required. Japa is even more powerful. И то, и другое, киртан и джапа, джапа считается более могущественным. Of course, Sankirtan is more easier to do because the music is very soothing to the heart, and then we do it with others, then the mind is easily able to remain focused. Ну, киртан, конечно, легче воспринимается людьми, потому что он музыкальный, ум привлекается музыкой, сердце смягчается, и тогда проще человеку принять Святое Имя. But to perfect our japa, we need to really love Krishna because there is no music and there is no, no, we can chant japa along with others, but we have to love, it is only the holy name and no other distractions of music and so on. So both are required, japa as well as kirtan. Дело в том, что для того, чтобы преуспеть в джапе, нужно действительно любить Кришну, потому что музыки уже нет, отвлекаться не на что. Ну а так нужна и джапа, и киртан. Спасибо. Ну вообще вот в киртане легче сосредоточиться на звуке, чем на джапе, вот по опыту. In my experience, it's easy. It's more easy to concentrate on the sound, especially while kirtan, not so while chanting japa. На харинаме особенно. Especially on Harinam Sankirtan. Yes, because music softens the heart. Да, So потому что naturally, музыка смягчает сердце. And so we enjoy singing. It's a source of joy. Мы получаем удовольствие от пения, нам нравится петь. So just having Krishna alone in his name without even music means we are getting, it requires more purification. Джапа — это когда вы один на один со святым именем, без музыки, без всего. Для этого требуется какая-то чистота. That's why in the beginning, many people, we find it very difficult to chant more than, one round. The beginners, they cannot chant more, even they want to chant more, but they can't because it's too much. You have to focus on Krishna. And so that's why it's difficult. Вот почему новичкам бывает трудно начать читать джапу, даже один круг им трудно, потому что нужно сосредотачиваться на святом имени, а у них это с трудом получается.
But people like, in a kirtan to play instruments and sing and all that. So it's better because it feels more comfortable. It is not only the holy name. Киртан легче воспринимается, там и инструменты музыкальные играют, и поют. Это более такой, как комфортный вариант святого имени. Of course, I'm not saying that kirtan is inferior, because in the spiritual world also they have kirtan. Singing is a very pleasurable activity. Но я вовсе не хочу этим принизить киртан. Киртан есть и в духовном мире, и там это служение доставляет очень большое удовольствие. But Krishna's name is spiritually so sweet that even just by chanting it, we must feel so much nectar. Смысл сказанного в том, что имя Кришны имеет такую духовную сладость, что мы должны чувствовать нектар даже просто, когда мы его произносим, а не поем. But Prabhupada said that he compared it to when someone has got jaundice and then he's eating sugar candy, it is very bitter, even though sugar candy is so sweet. Шрила Прабхупада пишет, что для человека, который болен желтухой, леденец кажется очень горьким, хотя он на самом деле сладкий. So in the same way, we find it difficult to chant Krishna's name now because, we have not yet tasted the sweetness of Krishna's name, so we find it boring. Аналогичным образом нам сейчас, может быть, трудно повторять святое имя, но это лишь потому, что мы не познали его сладость. Есть вопрос из ВКонтакте, из комментариев ВКонтакте. Вы зачитаете? Зачитать? На всякий случай вот в чат сброшу. Хари Кришна, вся слава Шрилапрабхупаде. Шрилапрабхупада говорит в Шримад Бхагаватам, что надо сначала читать и понять Бхагавад-гиту, потом Шримад Бхагаватам, а потом уже читаем Чаритамриту. Значит, старшие, они должны уже пройти Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, кругу преданных, чтобы постичь читание Чаритамриту и давать ее другим преданным. История жизни Господа Чайтаньи очень возвышенная, не так просто понять их глубокий духовный смысл. Хари Кришна, спасибо. Видимо, это вопрос, наверное, какая квалификация. Srila Prabhupada mentions that first we should study Bhagavad Gita, then Srimad Bhagavatam, only then we should go to Chaitanya Charitamrita. It seems that pastimes of Lord Chaitanya are very elevated, and one should have qualification to study them. So how could you explain that? Yes, but a preliminary understanding of pastimes of Chaitanya Mahaprabhu helps us in, having a lot of faith in him. So just like, Prabhupada gave us Krishna book even before we read the 10th canto of Srimad Bhagavatam. So in the same way, by understanding Chaitanya Mahaprabhu's pastimes will really help us to develop deep faith and attraction for Chaitanya Mahaprabhu. Ну, вы все правильно сказали, но с другой стороны, хотя бы предварительное понимание Господа Чайтаньи очень способствует духовному развитию. Например, Шрила Прабхупада еще до того, как он перевел весь Шримад Бхагаватам, издал книгу Кришна, где вкратце описывает игры Господа Кришны, вот для той же самой цели, чтобы у человека было какое-то предварительное понимание этих лил. And it will help us to advance very quickly. И это будет способствовать нашему быстрому духовному прогрессу. And also a deep desire to preach. Кроме того, это позволит нам развить очень сильное желание проповедовать. And to help us to develop Vaishnava qualities. И развивать в себе вайшнавские качества. And anyway, all these leaders and most people who are in the Bhakti Vriksha have already started reading Bhagavad Gita and they are listening to Bhagavatam lectures.
So we are sort of quite ready for also knowing more about Chaitanya Charitamrita. Потом многие участники Бхакти-врикши, они читают или прочитали Бхагавад-гиту и слушают лекции по Бхагаватам, поэтому можно сказать, что они уже в какой-то степени готовы узнать про Господа Чайтанью, читать Чайтанью Чаритамриту. Еще такой вопрос. А можете ли вы рассказать немного вот о тех проповеднических программах, о которых будет вот во второй части сегодняшнего семинара, то есть, точнее сказать, который будет во втором вебинаре даваться? Насколько они развиты у вас и насколько вы видите успех сами в этом? You mentioned that the second webinar would be about the example of outreach programs that you hold at your city. Could you say a few words about those programs, about the devotee who will tell about them, how successful are they, and so on? Okay. This devotee is from Chennai. That is in a neighboring state, Tamil Nadu. I go there also, and Преданный, который будет вести следующий вебинар из Ченная, это город в соседнем с нами штате, Тамилнад. And his name is Jivan Gaura Hari. Его зовут Дживан Гаура Хари Прабhu. And he is he's conducting many bhakti vrikshas. Я периодически езжу к ним проповедовать. Он ведет несколько групп. And when we introduced this Gaurnitai program, he very enthusiastically started doing that. И когда мы рассказали ему про вот эту идею проведения программ, посвященных Гауранге Антинанде, он очень вдохновился. And he had very good results from that. И у него очень хорошие результаты этих программ. He's a very enthusiastic devotee. Он полон энтузиазма. And very good preacher also. Очень хороший проповедник. I hope you get inspired by his experiences. Я надеюсь, что его опыт вас всех вдохновит. Another question is, do you plan to... Pardon? Can I ask next question? Yes. Someone is asking, do you plan to continue giving Gita study classes? Вопрос, продолжим ли мы изучать Бхагавад-гиту с Маджи Прем Падмини? Continue when? During this winter festival? Когда продолжим на фестивале? I think the question is not during festival, but beyond that. Yes, as long as you want me to, I can. Если вопрос касается не в рамках фестиваля, а после фестивальных дней, туда я готова читать до тех пор, пока вы готовы слушать. Харе Кришна, это Лила Приарахини, мои поклоны, Према Падмини. Это был мой вопрос, меня очень вдохновляло ваши семинары с нами по Бхагавад-гите. Хотелось бы, конечно, чтобы вы их продолжили. This was question from Lila Priarahini Mataji. She is very inspired with Bhakti webinars, and she is eager to continue them. Okay, thank you. Another question from Anindita Mataji. Sankirtana Yagi is prescribed for Kali Yuga. What is the... Бедно, вы так вопросы пишете, я прям не могу понять смысл. It's difficult to... I will read it in Russian, I can't understand. В Кали-югу предписан метод санкиртана-яги, за счет чего самое главное создается умонастроение совместного воспевания, чтобы Кришна был в центре отношений преданных. Честно говоря, не могу понять смысл вопроса, я попробую.
Sankirtan Yaga is prescribed for Kali Yuga how to create the mentality of congregational chanting so that Krishna would be in the center of relations between devotees. To say the truth, I cannot get the idea of the question. I just read it out. How to bring Sankirtana, how to make Sankirtana popular and devotees develop a nice relationships, right? Видимо, вопрос в том, как популяризировать Санкиртану и как преданным развивать отношения друг с другом в Санкиртане. Ну, будем считать, что такой вопрос. Yes, that's the question, no? Если мы неправильно поняли, вы как-то дайте знать тогда. Well, let's consider that this was the question. Okay. So we have to, people normally like listening to Sankirtan. Even in the beginning, they may not like to sing. As long as you can sing, even if there are some people, and you can always start a Sankirtan and ask them to join in. And somehow the names are so, when you sing the Hare Krishna Kirtan, it works on their consciousness, and very quickly they also like to start chanting the name. Киртан сам по себе обладает очень большой привлекательностью, особенно для новых людей. Даже если они сами не поют, им, по крайней мере, нравится это слышать. И потом в какой-то момент, если вы их пригласите, они могут тоже присоединиться к вам. That's why we need to ask everyone who can to host Kirtan programs in their homes. Вот почему так важно просить всех, кого только можно, проводить у себя дома квартирники, такие программы с киртаном. Easily, with whomever they can easily invite. И на эти программы приглашать тех, кого, вот им несложно пригласить. So singing Kirtan is one of the most important activities of ISKCON. Пение киртана — это одно из главных направлений деятельности ISKCON. But sometimes devotees say, oh, I can't sing very well. I don't know to play instruments and so on. Иногда преданные говорят, у меня голоса нет, слуха нет, или я не умею играть на музыкальных инструментах. So if you don't have a very good singer with you, still you can play some recorded music and ask people to follow in the chorus. You mean recorded with singing? Recorded, we have some kirtaniyas songs, right? Record, Если вы чувствуете, что у вас нет таких музыкальных способностей, то можно просто включать запись киртана и подпевать все вместе. And in this way, this is the best way to make people advance in spiritual consciousness so easily, just by taking part in Sankirtan. И это очень действенный метод возвышения сознания людей. And what was the next question, apart from Sankirtan, you said? Developing of relations between devotees to make Krishna in the center of those relations. Okay. So we have to, when we try to please Krishna, when we serve Vaishnavas, it is always to please Krishna. Not, sometimes we think, okay, I used to have friends before, materialistic friends. Now I will have friends with devotees. That is very good. But we cannot behave with devotees the same way that we behave with our materialistic friends. Вторая часть вопроса касалась развития отношений между преданными таким образом, чтобы Кришна был в центре этих отношений. И здесь нужно сказать, что вот у нас до сознания Кришны были какие-то друзья, нам нравилось с ними общаться, и когда мы становимся преданными, это не значит, что мы должны свои какие-то материалистические представления о дружбе, свои какие-то подходы к дружбе применять уже в отношениях с преданными.
with materialistic friends, we want them always to praise us and to encourage, to glorify us. От мирских друзей мы ожидали, что они нас будут прославлять, нас будут как-то воодушевлять. And then to do things which we enjoy doing, all materialistic things. На какие-то материалистические вещи, которые мы с ними занимались. But we should not expect these things from devotee friends. Но не нужно рассчитывать на то, что друзья преданные будут поощрять те же самые желания в нас. We want to make friends with devotees so that they will inspire us to think about Krishna. Мы заводим дружеские отношения с преданными для того, чтобы они вдохновляли нас думать о Кришне. That they will correct us when we do wrong things. И если что-то мы делаем не так, чтобы они могли нас поправить, That they'll motivate us to keep improving our Krishna consciousness. чтобы они вдохновляли нас развивать сознание Кришны. So this is what, devotees come together, the friendship must be for such reasons, not simply to have a good time. Поэтому дружба с преданными должна преследовать именно такие цели, а не цель приятного совместного времяпрепровождения. Then Krishna will automatically be in the center because we are coming together only for that, so that we'll help one another to serve Krishna better. Тогда Кришна естественным образом будет в центре наших отношений, потому что мы дружим для того, чтобы лучше служить Кришне. Mataji is explaining her question. Her stress, she is giving stress on the mentality, on the congregational mentality, because sometimes there is no unity between devotees because they are not united in their relations. Mm-hmm. Devotees, that's why they should have a common service together. If devotees don't serve, that's why preaching is a very good activity which helps devotees to come together and cooperate. Мадхаджани здесь добавляет не совсем именно умонастроение совместное. Бывает, что нет единства между преданными из-за того, что в основе отношений нет единства. И ответ такой, что для развития единства хорошо, когда преданные вместе проповедуют. If you're not preaching, then devotees also, they can just get into mundane talk, criticize people and so on. And very soon what happens is they criticize each other also. Если преданные не заняты проповедью, они начинают обсуждать какие-то мирские вещи, потом они начинают критиковать друг друга. But even if devotees come together for preaching, sometimes what happens, they are competitive. Each one wants to feel, that I should do better and I must get a better name or position and so on. Также бывает, что преданные вместе вроде бы проповедью заняты, но при этом у них какая-то конкуренция. Каждый хочет занять главенствующее положение, как-то привлечь к себе внимание. So these weeds have to be constantly removed and thrown away. Это все сорняки, их нужно регулярно выпалывать и выбрасывать. And so we need, that's why in the Bhakti Vriksha program, every set of devotees have got a senior devotee above them who's always looking after them and making sure that everybody is working in the proper consciousness. Ну и потом Бхакти Врикша так устроено, что у любой группы преданных есть старшие преданные, которые за ними присматривают и следят, чтобы все развивалось правильно. So that everyone is in a service mood, trying to serve one another. Чтобы у преданных развивалось настроение служения по отношению друг к другу. And what is holding us together, a common thing is that we want to give Krishna consciousness to as many people as possible. That is what is bringing us close to each other. Что нас удерживает вместе, что нас сближает, это желание дать сознание Кришны как можно большему количеству людей.
Did I answer your question? Надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. Если нет, дайте, пожалуйста, знать. One more question. Вопрос Стас Паута спрашивает. Хари Кришна, изучение Бхагавад-гиты на Бхакти-врикше — это авторитетная образовательная программа. Is Bhagavad-gita study class within the Bhakti-vriksha program an authoritative educational program? Yes, we have. We have Bhakti Vriksha study classes, right, from all Bhakti Vriksha leaders, and even before that, for those who are a little more serious, we start asking them to attend study classes. Да, это авторитетная программа. Мы просим участвовать в ней лидеров, тех, кто ведет Бхакти-врикш, ну и также любых преданных, которые достаточно серьезные становятся, они в этом тоже могут участвовать. And we don't just study the theoretical aspect, but also how to apply it in our day-to-day lives. Very, deeply we analyze how we can follow these instructions. И это изучение Бхагавад-гиты носит не теоретический характер, а практический. Мы также рассматриваем, как учение Бхагавад-гиты применять в повседневной жизни. Шайшнай Прабу, есть еще вопросы? Преданные, если нужно там дополнить или что-то не так сказать, поняли, вы, пожалуйста, пишите в чат. Да, можно писать в чат, либо вот кто находится в скайпе, в зуме, то есть здесь в чате можно говорить в микрофон, то есть тоже очень тоже приятно, наверное. Пока вопросов больше нет. It seems that we run out of questions. Okay. We'll stop now. Тогда спасибо большое, Према Падмини Матаджи. Thank you. Приятно, спасибо вам, что так столько времени уделили нам. Надеюсь, сможем применить это на практике. Thank you so much for giving so much of your time. Hopefully we can apply in our practical lives what you are teaching us. Спасибо большое, Хари Кришна. Hare Krishna. Thank you so much. And Mataji, Prabhu, Jivan Gaur Hari Prabhu, he has the Zoom link, right? He will join. Yes, I sent it to him. He will join at 3:30. I mean, another 1 hour, right? Another 50 minutes for the 50 next minutes. class, no? Yeah. Okay. You will be there, no? Yes, So I will be please, there. I'm speak here. to him. Yeah. And he's very nice devotee. Okay, thank you so much. И преданные, через 48 минут начнется новый вебинар. Дживан Гаура Хари Прабху расскажет о успешном проведении программы, посвященной Гауранге Интинанде. Хари Кришна. Спасибо, Нитьяна Свару Прабху, за ваш замечательный перевод и то, что Хари Кришна. Все обозначили как раз время, которое будет. Хари Кришна, Матаджи. Hare Krishna. Whatever I've spoken, in practical terms, he will explain how he did it. So please do attend, and you'll really get a lot from his class. Пожалуйста, обязательно посетите семинар Дживан Гаура Хари Прабху, потому что он расскажет о практическом применении всего того, о чем я сейчас говорила. Практический опыт вот этого всего. Спасибо. Хари Кришна.